Hello everyone, welcome back to my channel again. In this video, I'm gonna tell you all the terminologies which is related with aviation industry. So this video is divided into three parts. First one will contain all the vocabulary related with aircraft. Second one will contain everything about airport, and the third one, last but not the least, which is related with cabin crew. So the first part, let's start the first part. In the first part, my first word is commercial aircraft, which carries all the passengers from one destination to another one. So this is normal aircraft जिसमें हम fly करते हैं, जिसमें आप लोग बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. That is called as commercial aircraft. Second word is cargo aircraft, जिसमें passengers नहीं बैठते हैं. ये एयरक्राफ्ट सिर्फ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है. इफ लिविंग थिंग इज गोइंग in aircraft, then that would be called as commercial. If non-living thing is going on, then that would be called as cargo aircraft. If somebody is using the aircraft for their personal travel, then that would be called as private jet. Okay, so now let's come inside the aircraft is divided into three parts. First one is like forward part of the aircraft, in which we have one cockpit where captains sit, and then forward galley comes where crews sit, and where we have forward galley area. तो हमारे फॉरवर्ड गैली एरिया में कुछ चीज़ें होती हैं, ऑल द इक्विपमेंट्स एंड ओवन, ऑल द थिंग्स, पैसेंजर्स के लिए खाना पानी सब. सो नेक्स्ट वर्ड इज़ कैबिन, जहाँ पे सारे पैसेंजर्स बैठते हैं, जहाँ पे हम सर्विसेज करते हैं, जहाँ पे सारे पैसेंजर्स अपना लगेज रखते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज ओवरहेड बिन. And the last part of aircraft is known as aft galley. So my next word is aft galley, which I just told you. Now let's talk about my next word, which is lavatory. So this is nothing, just washroom. We call it lavatory in aviation term, but this is just washroom or restroom or whatever you can call it. Every aircraft has minimum 3 washroom, 1 in forward, 2 in aft. So my next word is ferry flight. Ferry flight is nothing, just empty aircraft. Yes, जब हमें एक एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है और विदाउट पैसेंजर्स, तो दैट इज कॉल्ड एज फेरी फ्लाइट. उसमें क्रू होते हैं, येस, जस्ट द थिंग वी डोंट हैव टू वर्क. हियर इज द मेन ट्विस्ट, वी डोंट गेट पेड फॉर द फेरी फ्लाइट्स बिकॉज वी डोंट work, we don't give any service because nobody is seated in the aircraft. Aircraft पूरा खाली है, हमें सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है. Now you all must be wondering why that aircraft is going from one destination to another one. Because दूसरे destination से लोग आएंगे पहले destination पे, इसलिए वो aircraft को खाली लेके जा रहे हैं. Now my next word is charter flight. Charter flight is दैट एयरक्राफ्ट जिसको हम खाली एक जगह से दूसरे जगह लेके आए हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे से दिल्ली हम लेके आए हैं, अभी वो दिल्ली में सारे पैसेंजर्स वहाँ पे बैठेंगे और वो एयरक्राफ्ट पूरा प्राइवेट बुक किया गया होगा. आई मीन ऑफ कोर्स दैट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बट वो किसी ग्रुप, किसी फैमिली फंक्शन, वेडिंग्स और गेट टू गेट एनी फॉर एनी पर्पज, इफ अगर कोई बुक करता है एयरक्राफ्ट, so that flight is known as charter flight. So charter flight is nothing, just a flight which is booked by a group or any family member, in which सारे पैसेंजर्स एक ही घर से होंगे और सारे पैसेंजर्स एक ग्रुप के होंगे, एक कंपनी के होंगे, बिजनेस के होंगे, किसी भी पर्पज से जा रहे हैं, और वो फ्लाइट पूरी प्राइवेट फ्लाइट होती है. सो दैट इज़ नोन एज चार्टर फ्लाइट. आई थिंक दैट्स इट अबाउट द एयरक्राफ्ट पार्ट. Now let's move on to the second part, which is words related with airport. The first word is CISF. So CISF, in normal language I would say police of airport. On airport we call them CISF, and they are on duty. Obviously they are police, they take care of everything, all the security, all the safety of airport. The next word is AEP, which is airport entry pass, which every crew member has, which every ground staff has. So basically if you are entering to any airport, you will need this AEP or boarding pass. So for example, if so next word you can say boarding pass also. So for example, if you don't have AEP, आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए बोर्डिंग पास की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. बट अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है और आपके पास AEP है, देन यू विल नॉट नीड बोर्डिंग पास.
because that is a type of pass only which you can use to enter any airport. So my next word is check-in bag and cabin bag. Check-in bag is basically very large bag, very huge. It's like more than 10 kgs, which we cannot take into cabin. बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम डालते हैं कार्गो में. उसके लिए आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको अपना बैग चेक इन कराना पड़ेगा, और वो बैग फिर जाएगा कार्गो के अंदर, जो बेसिकली एयरक्राफ्ट के अंदर ही होता है, बट एयरक्राफ्ट के नीचे वाले पार्ट में होता है, cabin में नहीं होता है. Cabin bag, it means like which you can carry in the cabin, which you can keep in the overhead bin. My next word is SHA, which is security hold area. जहाँ पे सारे CISF खड़े होते हैं और आपका सारा बैग चेक होता है, जो भी आप कैबिन में लेके जा रहे हैं उसको स्कैन किया जाता है, आपकी बॉडी को स्कैन किया जाता है, आपने कुछ इलीगल तरीके से तो नहीं लिया है. सब कुछ चेक वेक करने के बाद आप सिक्योरिटी होल्ड एरिया को क्लियर करके फिर आते हो आप गेट पे, जो थोड़ा सा दूर होता है ऑब्वियसली इफ यू आर ऑन दिल्ली एयरपोर्ट. So let's move on to the third part. Last but not the least, crew. So CC means cabin crew, PIC, pilot in command. Roster. Next word is roster. So roster means it's a schedule for 1 month. हमें कहाँ जाना है, कौन सी फ्लाइट ऑपरेट करनी है, कितने लेओवर्स मिले हैं, everything comes under roster. Next word is layover. Layover is nothing, just a stay in different city. Yes, in which you get hotel, you get food, you get money also, everything. Next word is layover allowance. If you're going in different cities, then obviously you will need money. So this is just a layover money, which we call it layover allowance. PL, which means privileged leaves, which we have limited in numbers, like 20 or 21 we have, that's it. Next word is CL, which is casual leave. If we are suffering from anything, if our family members are suffering, if we have any functions, then we can take casual leaves. For example, if you are attending any family function, then you have to show them any cards or something like that. If you are going for if you are going in a hospital, or if your one of the family members are admitted in hospital, then you will need to show some document from hospital, then you will be getting casual leave. So casual leaves are casual leaves like आपको 3-4 दिन पहले you can get it, but for privilege leaves you have to apply for approval before 2-3 months back. So this is the main difference between privilege leaves and casual leaves, PL and CL. Next word is ASBY, which means airport standby. Nothing, we just have to go on airport and sit there. पूरा ready हो के बैग के साथ with all the documents we have to go there and sit. उसके बाद वो लोग हमें कोई भी फ्लाइट दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ सम क्रू दे आर ऑपरेटिंग बॉम्बे दिल्ली फ्लाइट एंड उसमें से किसी क्रू ने रिपोर्ट सिक कर दिया एंड दे आर नॉट कमिंग फॉर द फ्लाइट, तो अभी फ्लाइट they cannot cancel the flight, obviously किसी crew को तो जाना पड़ेगा, so we would be the additional crew if we are sitting on airport stand. Next word is ISBY, which means international airport standby. This is nothing, just international airport standby, which means you can be pulled out for international destinations also or domestic ones also. Pull out means if you get any flight which is not scheduled in your roster. So रेडी होके हम जाते हैं एयरपोर्ट पे बैठने के लिए. वहाँ पे अगर किसी क्रू ने रिपोर्ट सिक किया है फॉर एनी फ्लाइट, तो कंपनी हमें पुल आउट करती है. नेक्स्ट वर्ड इज DH, which means dead head. It doesn't mean we are having head which is dead, no. So DH means dead head, which means we are traveling on a flight like a passenger. We don't have to operate that flight, we don't give any type of service on that flight, but we have to wear uniform, we have to wear all the makeups. So deadhead basically means like on board, if any crew reports sick, or on board अगर किसी crew को कुछ भी हो जाता है, if they are not able to do and their services, then you will be pulled out from there on board. Yes. सो इसके लिए कंपनी हमें डेड हेड भेजती है.
या फिर हम डेड हेड इसलिए भी जाते हैं इफ़ वी आर असाइन फॉर एनी ट्रेनिंग। सो हमारी सारी ट्रेनिंग दिल्ली में ही होती है, और मुंबई से दिल्ली हम एज अ पैसेंजर व्हेन ऑन ड्यूटी जा रहे हैं, then that would be called as deadhead when we are traveling from one destination to another in uniform on duty. Next word is SOL and SOD. So SOL means staff on leave, SOD means staff on duty. For example, if we are going from Bombay to Delhi for our training, then we will get SOD because we are going on duty, and the priority would be high too on SOD, but SOL means we are going on leave, and we have to book our own ticket, which is obviously like free. Next word is turbulence, which means bad weather inside the aircraft. जब भी हमें हल्का हल्का झटका फील होता है एयरक्राफ्ट के अंदर, या फिर वेदर बहुत ख़राब होता है, देन वी कॉल इट एज टर्बुलेंस. We don't say bad weather because that is the terminology we have to use. So I think I have covered everything. I have not made any list. I just said whatever came in my mind. I just said what we use on daily purpose in our aviation industry. So I'm gonna make another video also if you guys want, only then. So see you. Bye.